Okay. Good evening, guys. Thank you for joining me today for the next continuation of Hadoop Big Data session number two. In continuation with our first session, I would like to reiterate and revise a few things, and after that, continue to the next topics. I have taken the feedback and got to know most of the people are not clear about the block replication and how exactly the block is being stored. However, I have prepared notes for myself, which is available with me, but not sure if this notes will be of any helpful to you at the moment. So that's the reason why I'm not sharing it with you now. But when you need it, I'll definitely share it with you. Okay. Let me clear off the drawings and let me have the pointer. If you see this diagram here, try to understand it logically. Uh, you have a client machine, which is a client-side software used to access the cluster to process the data. This can be your laptop. So this one is connected to a network in the core switch. Okay, in the core switch you have different top of rack switches. One thing I realized after finishing the class is we were confused with the rack usage on Linux system and rack usage on Hadoop system. Okay, I can show you one diagram that has a rack things. Amar, Yeah, if you don't mind, can you start the back session from HDFC algorithm? which one? Last slide, last session once. Uh-huh. Yeah, just can you explain the HDFC algorithm, HDFS algorithm and stuff like that? Okay, I'll explain. First, let me clear the doubt people have raised. So I'll finish this first and then I'll go with that. Okay, yeah. Okay. Yeah. Where, Thank you. where is the diagram of the rack architecture? I have placed it somewhere. Do you see this diagram? Everyone, can you see my screen? Okay. Yes, yes, sir. If you see this, one, two, three, four, five, six, you have six racks. Okay. If you see at each rack, it is connected with a network wire. Okay. So this each rack, which is connected with a network within the node, can be explained at, look at this diagram and compare it with this diagram. Okay, 1 minute. I reiterate it once again. Look at 1 minute. This diagram, okay, this one and then this one. Okay, so 1 minute. Okay, first thing, that diagram is nothing but this one. Okay, this specific part, this one. Okay, that diagram is nothing but this diagram. Now I just tell you a few theory points and interrelate that theory points with the practical implementation. Okay, a node is simply a computer. Any questions on that one? Everybody is clear about it. A node is nothing but a simple computer. It is a worker node or it can be a data node. You have master slave architecture. So in the master slave architecture, throughout your 2 months of journey in Hadoop, when you hear a word node, just mark it as one computer. Okay, this is typically a non-enterprise commodity hardware for nodes that contains the data. When you mean commodity hardware, which is a cheap hardware, your master node can be of high level architecture and high level configuration,
but your data node, which is called as slave nodes, need not to be costly. They can be cheaper. The reason why they can be cheaper is, though they are gone down for any reason, you still have your copies available on other slave nodes or other data nodes. That is the reason why they say typically the data nodes are commodity hardwares. Okay, the storage of nodes is called a rack. I'll come back to the diagram again. Storage of nodes is called a rack. Okay, do you see this? Now you have one rack, sorry, you have six racks vertically: one, two, three, four, five, six. So in, let me download this diagram. By the way, I'm going to change my classes from Mac to Windows because Mac has got some incompatibility issues with GoToMeeting. That is a possible problem we are having. Okay, now Can't see cars. yeah, I'm doing it, I'm doing it, don't worry, I'm doing it. It's already, pen is there. So this is one node. Okay, did you see this? This one is completely one node, and this one is an other node. Okay, did you get it? Am I clear? So these are the racks. The internal parts are called racks: rack 1, rack 2, rack 3. Okay, the entire storage is stored in the rack. Okay, let me come back to the notes I have written here. This is fine, we can close it off later. Okay, Sir, in the documentation you are showing, it is saying the collection of nodes, 30 or 40 nodes are physically, they no, are called as racks. I'm coming to that. I'm coming to that. There is a differentiation of nodes, the differentiation of racks in the local file system usage and Hadoop file system usage. That is what I'm going to focus there. Okay, so the storage of node is called a rack. When you say a node, it is one of your machine or combination of machines. So one point is, a rack is a collection of 30 or 40 nodes that are physically stored close together. For example, if you are not talking about 10 node, 30 node, 40 node cluster, when you are talking about your local one node Cloudera Hadoop cluster, in that case, how do you assume or how do you think your racks will work? That is one scenario. If you are working on a 10 node, 50 node Hadoop, 50 node or 100 node Hadoop cluster, where you have got various data nodes, and the way they are interconnected and data storing in racks is different. Okay, I'll repeat that point again. A rack is a collection of 30 or 40 nodes that are physically stored together and are connected on the same network switch. If you see this one, this is the core switch. This point stuff is not working in Mac, so I'll have to come back, go back, and do that one. That which is fine with me. I'll change to Windows next week. Okay, so this is our core switch in here. This core switch is nothing but a network switch which is connected. Now, the way how you can understand this one is, this is one rack here, and you have 1, 2, 3, 4. Okay, you have another rack here, you have 1, 2, 3, 4. You have another rack here which is 1, 2, 3, 4. So in one rack you have 4 data nodes, in other rack you have 4 data nodes, in other rack you have 4 data nodes. Okay, the way how the block replication works is, you have red color here: red 1, red 2, red 3. It is going to a different data node, but within the data node it gets split in 1:2 ratio, which means
one block sits in one data node and two other blocks sits in other data node in a different rack. Is that clear? Any questions on this one? Am I clear? Yeah, one quick question, Amma. Yeah, go ahead. The picture you showed me earlier, that is that Oracle one or Hadoop one? This one is Hadoop, definitely. Yeah. And the other one in preview, you said This is Facebook. This is Facebook's physical storage rack that uses Hadoop HDFS. Okay. Okay. Rajesh garu అర్థమైందా? Clear? Can I move ahead? Can I move next point? How the next point is related with the node? Rajesh garu, can I go ahead? Okay, I assume it has go ahead. Sir. Yeah. Sir, Nanu Raj, call me Raj. I think we have two Rajeshes here. So Okay. call me Raj. So we Okay, can I'll call you Raj. Okay, Raj, can I move ahead, or you have any questions here? Actually speaking, like I stuck with HDFS, so even I'm not getting I'll this come one. to there. Just tell me, are you okay with this rack topology? That's what I'm saying. Like I didn't get this one. ఇది కూడా అర్థం కాలేదా? Okay, that's fine. No problem. అర్థం కాదు మళ్ళీ Probably I'll speak to you personally. So no, that is fine. Rajesh here, HDFS, this concept is different. Actually, they are not at the moment not connected. This is only rack block. topology. This is only block and rack. That is what, I got an email. Everybody, for most of them, have told they are little confused there. అందుకే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని. సో ఈ లాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మీకు చాలా క్లియర్ గా ఉంటే ముందు జర్నీ చాలా స్మూత్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. సో yeah, probably I lost the basics. Like even the first demo basics, I lost it. So ఇక్కడ బ్లాక్ అయినా కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు, టేక్ యువర్ టైం అని నేను ఓపిక్గా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది అర్థం కాలేదంటే మీరు డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఫేస్లో మ్యాప్ టాస్క్ ఎన్ని రీడ్స్ చేస్తుంది, రైట్స్ చేస్తుంది అనేది తెలియాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ పక్కా మీకు సంక్లిప్తంగా అర్థమై ఉండాలి. అర్థం కాకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే చెప్తున్నాను, లేట్ అయినా పర్లేదు, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగని చెప్తాను. మీకు ర్యాక్ బ్లాక్ ఇప్పుడు అర్థమైందా లేదా అందరికీ? who are all in my batch for 6 or 7 or 8 members అందరినీ అడుగుతున్నాను. అర్థం కాకపోతే ఇంకో స్లైడ్ ఉంది, అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ర్యాక్ టాపాలజీ అర్థమైందా? ర్యాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ నోట్స్. స్టోరేజ్ ఆఫ్ నోట్స్ అన్నప్పుడు రెండు విధాలుగా ఆలోచించండి మీరు. ఒకటి, వన్ నోడ్ హడూప్ క్లస్టర్ అయితే అందులో ర్యాక్ ఎలా ఉంటుందో ఒక ఫిగర్ వేసుకోండి. 10 నోడ్ హడూప్ క్లస్టర్ అయితే ఫిగర్ ఎలా ఉంటుందో అనేది ఇంకొక బొమ్మ మీ మైండ్లో ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. 10 నోడ్ హడూప్ క్లస్టర్ విషయంలో అయితే ఆ 10 నోడ్స్లో 2 నోడ్స్ మాస్టర్ అవుతాయి, ఆర్ 1 నోడ్ మాస్టర్ అవుతుంది, 9 నోడ్స్ డేటా నోడ్స్ అవుతాయి. ఈ 9 నోడ్స్ డేటా నోడ్స్ అనే వాటిని అన్నిటినీ కలిపేదే ర్యాక్. ఈ ర్యాక్ అనేది ఎలా స్ప్లిట్ అవుద్ది అంటే ఈ 9 నోడ్స్ని ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా కలిపేది, కలిపి ఇట్ హ్యాస్ ఎ కామన్ స్విచ్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ స్విచ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ర్యాక్లో ఒక బ్లాక్ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇంకో 2 బ్లాక్స్ మాత్రం ఇంకో డేటా నోడ్లో ఉన్న ఇంకో ర్యాక్లో వెళ్ళాలి. ఇది అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైతే ఎస్, అర్థం కాకపోతే నో. శ్రవణ్ అర్థమైందా? పర్ఫెక్ట్. Yes. పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్. Yes, sir, మరి. సారీ. Yes. పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక మాట మాట్లాడుకున్నాం, హడూప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూజబుల్ ఫర్ లార్జ్ ఫైల్స్ బట్ నాట్ ఫర్ స్మాల్ ఫైల్స్ అని. నేను ఆ రోజు థియరీ చెప్పి రీజన్ మీకు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. బిఫోర్ దట్ యూ నీట్ అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ థింగ్స్. దానికి ఏం చెప్తున్నానంటే, ద రీజన్ వై హడూప్ వర్క్ విత్ లార్జ్ ఫైల్స్ ఇస్ the large files will have less time Hadoop spends seeking the next data location on disk. To explain this one, your file will be broken into blocks. When a file is broken into blocks, when you are trying to read half the content of your block, okay, half the content of your file which is spread across 5 blocks,
Once it finishes reading one block, it should immediately go and read block 2. Once it finishes block 2, it should read block 3. So a continuity is called seeking the data. Okay, so large file అయితే హడూప్ చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సీకింగ్ మీద. అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we get the benefit with having less seeking data. Okay, seeks are generally very expensive. SQL server systemలో అదే ప్రాబ్లమ్. నువ్వు డేటా సీక్ చేయాలి, డేటా సీకింగ్ నథింగ్ బట్ డేటా రిట్రీవల్, నాట్ డేటా రైటింగ్. ఓకే, నువ్వు క్వరీ రన్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు క్వరీ డేటా తీసుకోవాలన్నా ఆర్ ఒక అవసరం కోసం డేటాని నువ్వు రీడ్ చేయాలన్నా చేసేది సీకింగ్. ఈ సీకింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ వ్యవహారం, ఎందుకంటే ఇట్ యూజెస్ లాట్ ఆఫ్ యువర్ మెమరీ, యువర్ సిపియు, యువర్ డిస్క్ ఐఓ. అందుకే అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడానికి లార్జ్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం. లార్జ్ ఫైల్ యూజ్ చేయడం వల్ల హడూప్కి సీకింగ్ టైం చాలా తక్కువ పడుతుంది. ఓకే, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, as the seeks are generally very expensive operations that are useful when you only need to analyze small subset of your data set. Since Hadoop is designed to run over your entire data set, మనం ఎప్పుడైనా డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా తీసుకొని టెస్ట్ మాత్రమే చేస్తాం, కానీ రిజల్ట్స్ కరెక్ట్గా రావాలంటే ఎంటైర్ డేటా సెట్ని చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we always analyze the complete data set. Complete data set అనలైజ్ చేయాలి అంటే you are using complete file. When you are using complete file, it should be a big file. ఎందుకు బిగ్ ఫైల్ అంటే the seek operations or the seek reads are very less when you are accessing big files in Hadoop. ఓకేనా, ఇంకొకటి, Hadoop is designed for streaming sequential data access rather than random access. ఈ పాయింట్ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. Hadoop is designed for streaming or sequential data access rather than random access. Rather than random access అంటే ఇది నేను డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇది నా ఫైల్. ఓకేనా, ఫైల్ బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, బ్లాక్ 4, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికీ, బ్లాక్ 5, బ్లాక్ 6. ఓకే, నా 1 GB ఫైల్ని when a 1 GB file is split across block with block size of 128 MB. ఓకే, ఒక్కొక్క బ్లాక్ 128 MB ఉంటుంది. సో ఈ 1 GB ఫైల్ ఏమవుతుందంటే 128, 128, 128, 128, 128, 128. ఓకే, సో 6 into 128. Still you will have some free space left over here. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when you say sequential reads mean when Rajesh from here is trying to access this file from this block, what Hadoop will do is it will read this one, go here, go here, go here, go here, go here, get the data what you want and give it to you. ఓకే, ఈ చేసే విధానంలో Hadoop is, as I have told you very clearly, సీక్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ. బట్ హడూప్లో మాత్రం సీక్ తక్కువ ఉండడానికి మనం బిగ్ ఫైల్స్ ప్లేస్ చేస్తామంటాం. ఓకే, ఆ బిగ్ ఫైల్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు హడూప్ మెటాడేటాకి ఆల్రెడీ దానికి తెలుసు బ్లాక్ 1లో ఈ డేటా ఉంది, బ్లాక్ 2లో ఈ డేటా ఉందని. ఆ మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని ఇదంతా సీక్వెన్షియల్ రీడ్స్ ఫస్ట్ టైం చేస్తుంది. సెకండ్ టైం మాత్రం ఈ సీక్వెన్షియల్ రీడ్ చేసి దాని యొక్క స్కాన్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి టక్క 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 ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకొని ఇచ్చేస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ టైం మాత్రం సీక్వెన్షియల్ రీడ్ చేస్తుంది. ఈ సీక్వెన్షియల్ రీడ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే స్ట్రీమింగ్ డేటా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు పాపులేట్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్. స్ట్రీమింగ్ డేటా మీన్స్ రియల్ టైమ్ డేటా. Real time data means when something is happened just now, you wanted that to be in your HDFS and you want your Spark to process that one. Okay na? Is it clear? I repeat this statement once again. Hadoop works best with large files. The reason why it says large files is the larger files, okay, takes the less time Hadoop spends seeking for the next data location on the disk.
Okay, the more time Hadoop runs at the limit of bandwidth of your disk. That's what I'm telling you, the disk input output. Seeks are generally very expensive operations that are useful when you only need to analyze a small subset of your data set. Okay, since Hadoop is designed to run over the entire data set, it is best to minimize the seeks by using large files. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తాను, నాకు తెలుసు మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో. అన్న బ్లాక్స్ 64 MB ఉంటుంది, 128 MB ఉంటుంది, 512 MB ఉంటుంది, మీరు లార్జ్ ఫైల్స్ పెట్టుకోమంటారు. మరి లార్జ్ ఫైల్స్ అనుకున్నప్పుడు బ్లాక్ సైజ్ 512 MB పెట్టుకుంటే ఒక పెద్ద ఫైలే ఆ పెద్ద బ్లాక్లో కూర్చుంటుంది కదా అని. అలా అయితే ఇంకా మంచిది. కానీ మీరు రెండు విధాలుగా మీ మైండ్ని ట్యూన్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. ఫైల్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు చిన్నదైనా పెద్దదైనా ప్లేస్ చేసేస్తుంది, అది వేరే విషయం. కానీ ఆ ఫైల్ మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆ ఫైల్ ఆ పెద్ద 512 MB ఆఫ్ ఫైల్లో నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలనుకున్న డేటా ఎక్కడుందనేది పోయి వెతుక్కోవాలి హడూప్. అదంతా ఒకే ఫైల్లో ఉంటే నెక్స్ట్ ఒకే ఫైల్ అంటే ఒకే బ్లాక్లో ఉంటే ఇంకో బ్లాక్లోకి వెళ్ళే పని లేకుండా, ఇంకో బ్లాక్లోకి వెళ్ళి సీక్ చేసే పని లేకుండా, ఆ సీకింగ్ అనేది మళ్ళీ నీ సిపియు తింటుంది, నీ మెమరీ తింటుంది, నీ డిస్క్ అయిపో తింటుంది. ఈ మూడు నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఇలా యూజ్ చేస్తారు. హోప్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, got a quick question. I mean, not question. I understand what you said, and clear. It is clear for me. Just confirmation. Yeah. You're saying is that it will use the sequence for the first time. Yeah. Yeah. Seeking the data for the first time, it will take some time. But for the second time, it's doing the it's not necessarily random, but it do the random, and it will do the very fast. Compared to the yeah. The reason here is, when it is doing the sequential reads first time, your metadata stores that information in its cache. Okay. Yeah. It stores in the cache in such a way. When Rajesh has asked me to do some work last time, I did it. When I was doing it, I noted something. This particular employee details are sitting in this block. So next time whoever comes and asks me for this block, I don't have to seek. I am storing this information in my cache. Clear? Yeah. The first time the metadata always take the same time, right? Exactly. That is the reason why I'll show you that practically also. First time file place చేసేటప్పుడు టక్కన అయిపోదు, ఒక 2-3 seconds టైం పడుతుంది. అదే ఫైల్ ఫస్ట్ టైం రీడ్ చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు టైం క్యాప్చర్ చేస్తే, ఒక హడూప్ ఎఫ్ఎస్ -ls అని పెట్టావనుకో, ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 seconds. ఆ ఫస్ట్ టైం అయిపోయిన వెంటనే చేయి, 1 second తర్వాత చేయి, టక్కన వచ్చేస్తుంది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ థింకింగ్ మీరు అలవర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, because it's all practical, it's all logical. Okay na? Data for SQL for Hadoop, what's the difference in the timing? Question అర్థం కాలేదు సార్, come again. Seeking data చేయడానికి Hadoop very less time పడుతుంది, కానీ ఫస్ట్ టైం కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆ టైం ఫస్ట్ టైం కంపారిజన్ చేస్తే SQL కి ఎంత టైం పడుతుంది? SQL, if you observe it, SQL first time అయినా, second time అయినా, third time అయినా, it stores information cache, but still 20 seconds నుంచి 16 seconds 13 seconds వస్తుంది. కానీ డ్రాస్టికల్గా అయితే you won't see big difference in relational database systems, but in Hadoop you will see a big difference. It is seconds, it is big difference. First time 10 minutes పడితే next time it will give you in 1 minute. Okay. Provided if you have Java heap size configurations కానీ నీ బ్లాక్. గైస్ ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, బ్లాక్ సైజ్ ఒక మహాసముద్రం. ముందు నా దగ్గర బ్లాక్ సైజ్ మీద వచ్చిన ఇష్యూస్, డాక్యుమెంటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేద్దాము. కానీ ఇనీషియల్ క్లౌడెరా రికమెండేషన్స్ అయితే మినిమం బ్లాక్ సైజెస్ 128 MB. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వల్ల, నీ మ్యాప్ టాస్క్, రెడ్యూస్ టాస్క్లో ఉన్న కోడ్ చేసే పని వల్ల ఆ కోడ్ ఫాస్ట్గా వర్క్ అవటం కోసం కూడా కొన్నిసార్లు మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్కి బ్లాక్ సైజ్ మారుస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ టు చేంజ్ యువర్ బ్లాక్ సైజ్ ఫర్ సో మెనీ రీజన్స్. ఇది మాత్రం మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? మినిమం 120 అన్నారు.
చేయడానికి ఎంత చేంజ్ చేస్తారు మినిమం 128 కాకుండా ఒకవేళ ఈ 64 MB పెట్టుకోవచ్చు, 128 పెట్టుకోవచ్చు, 512 పెట్టుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం, అది నీ ఇష్టం. నీకు నీ డేటా సెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పార్క్ తీసుకుందాం. స్పార్క్ ఏం చేస్తుందంటే, స్పార్క్కి లాజిక్గా తెలుసు ఏ డేటా అయినా కానీ పార్టీషన్స్ విధానంలో స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి పలానా రామ్ కానీ రాజేష్ కానీ ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేయమన్నారు అంటే, నేను వెళ్ళి ఆ ఫైల్ ఏ ఏ పార్టీషన్స్లో ఉందో అన్ని పార్టీషన్స్ సీక్ చేసి తీసుకొని రావాలి అని స్పార్క్కి తెలుసు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పెట్టే ఫైల్ అనేది 64 MB ఉందనుకో, కానీ నీ బ్లాక్ సైజ్ 512 MB ఉందనుకో, అది ఆ ఒక్క బ్లాక్లో కూర్చుండే స్తోమత ఉన్నప్పుడు వై ద హెల్ డూ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ బ్లాక్ సైజ్? సినారియో నెంబర్ 1. సినారియో నెంబర్ 2, నీ ఫైల్ సైజ్ 100 MB ఉందనుకో, నీ బ్లాక్ సైజ్ 64 MB ఉందనుకో, 64 MBలో కూర్చొని ఇంకో బ్లాక్ కోసం వెతుక్కుంటుంది మిగతా 30 MB వెళ్ళి ఫిల్ చేయడానికి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో when you're trying to read that 100 MB file, it has to go through block 1 and block 2. ఓకే, ఇక్కడ నేను రెప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, బ్లాక్ ప్లేసింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు దయచేసి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీ నీ 512 MB ఫైల్ని కనుక 64లో కూర్చుంటే ఇట్ సెట్స్ ఇన్ మోర్ దాన్ 8 డిఫరెంట్ బ్లాక్స్. ఇక్కడ రెప్లికేషన్ మాట్లాడట్లేదు, ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ 8 బ్లాక్స్ నీ 64 MB బ్లాక్ సైజ్కి నీ మ్యాప్ రెడ్యూస్ ప్రాసెసింగ్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేకపోతే స్టాండర్డ్గా పెట్టేస్తావు. ఓకే, ఎందుకంటే మ్యాప్ రెడ్యూస్లో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఇన్పుట్ ఫేస్ అని, ఇన్పుట్ స్ప్లిట్ అని, మ్యాప్ ఫేస్ అని, రెడ్యూస్ ఫేస్. ఇట్స్ బిగ్ లాజిక్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. బట్ ఇలా ఉంటుంది అని ముందే ప్రిపేర్ చేసి చెప్తున్నాను. బ్లాక్ రెప్లికేషన్ స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ మాత్రం 128 MB, 64 MB కూడా పెట్టుకుంటారు కొంతమంది, అది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. జావా హీప్ సైజ్ అనే వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దీని బిహైండ్, విచ్ జనరేట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ లాగింగ్ అండ్ లాగ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాష్ జనరేట్ చేసే ఉంటాయి. అవి మన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఇంతవరకు క్లియర్ అందరికి? హడూప్, యా, గో హెడ్, సంబడీ ఈస్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. Okay, crystal clear. Thank you. Perfect. Okay. Now, I'll read this line. Hadoop block is a file on the underlying file system. నేను మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను సార్. మీకు 100 GB డిస్క్ ఉందనుకోండి, ఆ 100 GB డిస్క్, యా గో హెడ్. Karama want you to explain in English. Please check this message. Kalam. I appreciate it. No problem. Yeah, no problem. That's fine. Thanks, guys. Okay. So what I'm trying to explain here is advantage of having Hadoop on a big files rather than small files. Hadoop system will work efficiently if you are doing it on a big files. That is what it's trying to do. That's what it's trying to do it, and we're trying to talk about it. A Hadoop block is a file on underlying file system, which means, for example, if you have a 100 GB of disk, and in that 100 GB of disk, you leave 20 GB for your local file system on NTFS, and you allocate 80 GB to your HDFS file system. That point is clear. Since the underlying file system stores the files as blocks, one Hadoop block may consist of many blocks in the underlying file system. Means a file can be split into block, and a block can be replicated, and it's all about block within another block. Okay, blocks are very large. The default is 64 MB. Cloudera uses 128 MB. Don't confuse yourself. The default is 64 MB. అంటే నువ్వు హడూప్ ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, when you install Hadoop for the first time, your block size starts with 64 MB, whereas based on the usage of your architecture, your file type, your JSONs, your paraquets, your sequentials, your text files, your XML files, based on those you can change it. Okay, most of the file system will run with 128 MB or larger. That's what I told you. If you see this one, the default is 64 MB,
and most system runs with block size which is of 128 MB or greater. Okay, firstly they are in fixed size. This makes easy to calculate how well they can fit on the disk. What he's trying to tell here is that's what I've told you earlier. When you're trying to place your 512 MB, you need to do a calculation. Okay, when I'm trying to place a 512 MB, I need to think, when my block size is 64 MB, how much does it constitute to place my 512 MB? So what I can do is I'll divide 512 MB by 64, which is 8 blocks. So this 8 blocks will be enough for you to place your 512 MB of file. So such type of calculations you can make. When you want to process this data, you have to think, so my MapReduce program or my Spark processing need to go and seek through these 8 blocks to get the work finished. Think in such a way, is there any way I can reduce the seeking of input output through MapReduce so I can read only 4 blocks and get the data? అలా థింక్ చేసి నేను డిఫరెంట్ సినారియోస్ కన్సిడర్ చేసి we always change. In our office we have changed the block size for few oozy workflows nearly 3 or 4 times. That is what it is. Okay, secondly, by being made up of blocks that can spread over multiple nodes, a file can be larger than a single disk in the cluster. You know that. Okay, HDFS blocks don't waste space. If a file is not even multiple of your block size, then the block containing the remainder does not occupy the space on the entire block, which means you have only one block. Think this way, you have two blocks, one is 64 MB and other one is 64 MB. Okay, so you are trying to place a 70 MB data on these two blocks. So your first 64 MB will be full and the rest 8 MB will be used in the second block. What about the remaining space? Hadoop will not waste the remaining space. When you're trying to place a new file, it will start placing that file in the second block's free space. But it makes an entry there that the new entry what I'm going to do is a file 2, not a file 1. So that information will be updated in your master node metadata cache, and that way it will be easy for Hadoop to differentiate when are the file accessed, which block, which file is sitting, and all this stuff. Hope this is clear. Now if you have any questions, let me know. I'll take it from there. Yeah, I got Go ahead. one. The remaining space in the block 2 is 58 MB, and then in the file 2, if you got 64 MB, then it will space the 58 MB in block 2, and the remaining 8 MB, 6 MB, it goes to the next block, right? Exactly. For the file 2. Exactly. Yes. That's intelligent enough. We said it is intelligent enough to place like that. Yeah. Exactly. Yes, that's correct. True. Yeah. Okay. Okay. Anything else? Anybody? Any questions? Can I go ahead? Yeah, Amar, I got a question. Go ahead, please. So in the case like you have two different projects going on, right? I mean, one ఒకదానికి 64 MB పెట్టుకుంటే, so in the same system can we have different block sizes like 64 MB for one file and like 512 MB for the other file? బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. అసలు ఎవడు ఆపండి నిన్ను. Okay. So that's not an issue. మనం థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ డౌట్. I think I have cleared it. కానీ ఒక్క విషయం, okay, I'll talk in English. One thing, make sure in your mind, block size starts with 64 MB, which can be tweaked based on your usage, but still it is changeable. Replication factor is also changeable. Okay, so as we have finished this one, I have 2 emails. People have asked a few questions and I feel responsible to answer their questions. 1 minute, let me go through that email now. I have my phone in front of me. Ram Garu, first I'll go with your thing. Okay. Is the name node metadata equivalent to job tracker? No, don't get confused. Endukante, the reason why I'm telling you that one is, name node is
the master of your complete Hadoop ecosystem. If name node goes down, your job tracker will also go down. If your job tracker goes down, your name node will not go down. Your job tracker is dependent on name node, but name node is not dependent on job tracker, because as you know, the artifacts of your job tracker is maintained in the name node. Is that answered? Yeah, good then. Yeah, that's good. Perfect. And the more information of schema data types, simple, very simple. You have int, you have big int, you have char, you have varchar, you have date timestamp, and you have timestamp in SQL. Okay. If you don't have any knowledge on SQL, the best way I tell is, when you wanted to create a table, you create a table name with the columns. In the columns also, you have to mention what data type is that column going to be and what is the size of that column. For example, I'm going to build a table called Ram and his salary. Ram is a name. So Ram, which is a name is a character. I'll give Ram is 3 words, so I'll put 3. Salary is a int, so I'll put Ram column 2 is salary, which is int, which is ఒక 6 digit 7 digit ఉంటుంది కాబట్టి నేను 10 digits పెట్టుకుంటా. తర్వాత రామ్ యాన్యువల్ శాలరీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా ఇంట్ కాబట్టి ఇంట్ అని పెట్టి ఇంట్లో ఎంత స్పేస్ పట్టాలో అది పెట్టుకుంటా. ఇది స్కీమా అంటాం. Hadoop లో ఈ schemas based on your file usage, based on your files what you are using, based on the structured unstructured data, you can do define dynamic schema, and data types are string, 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 int. నువ్వు ఇంట్ పెడితే ఇంట్ పెట్టుకో, ఇంట్ కాకుండా ఎక్కడైనా స్ట్రింగ్ పెట్టుకో, అది నీ ఇష్టం. ఇంకా ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి రీప్లేస్ విత్ స్ట్రింగ్ ఇన్ హడూప్. అది ఫస్ట్ నేనే చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను స్కిప్ చేశాను, మీరు డౌట్ అడిగారు కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నౌ. ఓకే. Oh, okay. Yeah. Next question is, in your examples you mentioned block size is 64 MB and replication factor is 3. Are they fixed or use and case change? It can be changed. I told you the example now also. So I think this question is clear. Can you please go over HDFS architecture one more time with a file example? Yeah, this I'll do, don't worry. Yeah. What will be the rack size in the block? Rack clear చేశాను అనుకుంటా. Any questions on the rack? Anybody? Rack and block, any questions? Feel free to ask me if you have any doubts. Rack and block. Guys, rack and block, any questions? I think there's no questions. Finally, can you please share slides? Guys, I'll share the slides. I'll do it for sure. Don't worry. I'm trying to remove the Edureka copyright behind this one, which I need to copy this one and put it in a new PowerPoint, so the copyright will go. Okay. So I'll continue now. I'll go to the architecture part, which people are asking me to just repeat once. Thank you, Amar. No problem, sir. Anything for you. Okay, is this the one everybody is having doubt? Yeah, that's the one. Yeah. Okay, what about you, Rajesh? Amar, Yeah. Amar, can you start with what is name node and what is data node as well as? I missed that one. Have you listened yesterday's recording? No, you sent me this afternoon, isn't it? Okay. I just Yeah. been through half an hour only. That is fine. I'll explain it now. If it's not clear, feel free to ask Yeah. me. Okay. Okay. Yeah, First, yeah. first, first of all, I'll let me mark it. Marking is very important, as you guys need a clear explanation. Okay. This is Rajesh. Rajesh is trying to place a file. Okay. When he is trying to place a file, name node is the one who has to take the request. Okay.
when name node is trying to take the request, acknowledgement is really very important. Okay, that is the reason why he first goes and checks with data node if data nodes are alive or they dead. If data nodes are alive, only then name node can go and place the files there. Okay, as we already told, this is rack 1. Okay, this is rack 2, this is data node 1, this is data nodes. Okay, this one is data nodes. Fine. While placing this file, Hadoop will make sure, am I following the replication topology and am I following the rack awareness? Replication topology is 3. Okay, rack topology is, as I have told you, put one file in one rack. Okay, put other two files in the same rack on different server or on different rack on the same server. Mali చెప్తున్నాను. I'll erase the cleaning and then explain you once again. Okay, so replication topology and rack awareness. Rack I have already explained you. Replication topology is 3. So when first time when you are going to place this data file in home food directory, it will make sure whether this directory is available in this data node, in this data node. Okay, once if it is not available, it will go and create the directory, because this data file must be placed 3 times as per the block replication. Okay, now replication topology is cleared. Rack awareness, okay, you have rack 2, you have this one is rack 1. Rack 1 has got 3 data nodes here. Okay, I mean rack data nodes has got different data nodes, rack 2 has got different data nodes. Okay, now this rack 1 places the files to support the replication topology and rack awareness, ensuring the blocks are highly available. Okay, following this one, bear with me. Now it places the files here. Once the file is placed, it follows the replication topology and make sure from here those files are written over here. Okay, this is second step, this is third step, taking care of replication. Now look at this arrows. When client is trying to write the data on top of the files where you have put, as the name node already know the block is sitting there, it will go and directly write the data into block, and from there it will be replicated. As I have told you already, blocks will be read sequentially, blocks will be read parallelly, but the replication will be applied sequentially, because it has to go and check whether the rack has got free space and whether rack has got the container to hold the data. Okay, now this one is got continuation slide. Let me go there. Sloga చెప్తున్నాను because I'm trying to consider all your feedback what you have told in the first class. Now with that association, here they have told one file, okay, 64 MB file which has got 64 MB file which has got 3 replication copies, 1, 2, 3. Okay, this one, my first copy, this is 1,
this is 2, this is 3. Okay, if you see this color, 1 is here, 2 is here, 3 is here. Okay, now in the same way, if you see in here, as I told, a 64, let's imagine this file is some 512 MB. Okay, thanks man. This 512 MB file is placed on 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64. Okay, like this, each one has to go 1, 2 and 3. In the same way, this one, it has got 2 times here, 1 time here, 2 times here, 1 time here. This is called replication topology and rack awareness, called metadata, what your name node consists of, which has got FS image, which is called file system image, and edit logs. What do you mean by log? Log is nothing but change. Edit log means the change, the logging which is updated every now and then. FS image is your file system image, which has all the information, all the metadata information from the time of your file birth to the last accessed, blocks, replication, rack awareness, file properties, permissions, users, groups, owner, and which file, which process using that file. All these things are stored in FS image. This FS image keeps on changing every now and then based on the people's usage, people's access, and the process engine that processing the data. That is edit log. Now, what happens if your name node goes down? Name node is carrying the information of your FS image, your edit logs. Okay. In memory FS data means in memory FS metadata. If you remember my last class, your secondary name node tries to contact your name node every 1 hour to make sure the FS image and the edit logs are in sync with each other. In that case, when your name node goes down, your secondary name node can take the ownership and act as your primary name node. But one thing you need to understand here is, as it is trying to be in sync with your name node every 1 hour, what happens if the primary name node goes down at 8:15 or 9:15, which is 15 minutes after 1 hour? At that time, your in-memory FS metadata, which means your edit logs till that point are in your in FS memory metadata, and your secondary name node will go and try to roll it up. Roll it up means take it from the point where it has the last access and try to merge them and try to act as the primary name node responsibility. Okay, 1 minute. The problem of using this one in Mac is you'll have to erase the data when you wanted to share the slides. అర్థమైంది రాజేష్ గారు? Is this clear? Everyone, guys, any questions? Hello? Oh, it's clear. Thank you. రాజేష్ గారు అర్థమైందా అండి? ఇంకోసారి చెప్పనా? రాజ్ గారు, సారీ రాజ్, నాకు కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి, సారీ ఫర్ దాట్. రాజ్ అర్థమైందా? శ్రవణ్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? రాజేష్, కళ్యాణ్, అందరు క్లియరే కదా? క్లియర్. యో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాం మళ్ళీ, బికాస్ దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్. ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. ఓకే, మనకి వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద హడూప్ core components, we are aware of Hadoop architecture, we are aware of HDFS, we know what is Hadoop and traditional systems, we understood the name node and the secondary name node. So name node and job tracker are siblings, data node and your task tracker are siblings, because
name node job tracker sends the request to task tracker which are sitting on the data nodes across your cluster. Okay, and next one, Hadoop is all about your master and slave architecture. Your master will have one, you can have two masters. One is name node and second name node, and slaves you can have data node. Masters job tracker, slaves task tracker. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, స్లేవ్ అంటే ఇంట్లో పని మనిషి. ఇంట్లో పని మనిషికి మనం ఏం పని చెప్తే ఆ పని చేస్తుంది. పని మనిషికి ఏం పని ఏం పని చెప్పకుండా ఉంటే ఇంట్లో వస్తుంది, కూర్చుంటుంది, మనతో సొల్లేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు పని మనిషి స్లేవ్ కాబట్టి పని మనిషికి మాస్టర్ ఎవరు? ఎయిదర్ నువ్వు, ఎయిదర్ మీరు, ఆర్ మీ వైఫ్. మీ వైఫ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్రైమరీ నేమ్ నోడ్ ఆర్ మాస్టర్ నోడ్, మీరు వచ్చేసి సెకండరీ నేమ్ నోడ్. మీ వైఫ్ బిజీ ఉండి తనకి టాస్క్ అసైన్ చేయలేకపోతే తను లేని పక్షంలో మీరు మీ పని మనిషికి వర్క్ అసైన్ చేస్తారు. మీ పని మనిషి మీరు ఇచ్చిన వర్క్ తీసుకొని వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీ పని మనిషి వర్క్ చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే, తనకి 10 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి క్లీనింగ్, ఇంకొకటి వాషింగ్, ఇంకొకటి మెయింటైనింగ్. Cleaning will be done in one node, washing will be done in one node, maintaining will be done in one node. These are all slave nodes. Okay na? Hope I'm clear. Hope the understanding is very clear. Any questions? Let me know. Somebody has been to me. Okay, that's fine. This is what it is. You have your client, you have your name node, you have your MapReduce job tracker. Your name node will be talking to your data nodes task tracker, and your MapReduce job tracker will be talking to your task tracker. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, HDFS name nodes, HDFS name node are like tightly coupled because HDFS is storage, HDFS is blocks. Your name node has the information of your blocks information. When you talk about jobs, which is a job tracker talks to task tracker. Where is task tracker stored? It's stored in data node. Now what is the relation between name node and job tracker? Name node has the information of which client has submitted which job, and if ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జాబ్ ట్రాకర్, there are a lot of jobs coming in. Rajesh is submitting 5 jobs, Srini is submitting 3 jobs, Ram is submitting 4 jobs. Job tracker is able to take it, but who is responsible for telling job tracker, my dear job tracker, task tracker number 4 is free, task tracker number 6 has just finished its work, all the threads are released, so he or she can take your load. There should be somebody always telling job tracker to go and put the jobs in specific task tracker to complete the job. That responsibility is taken by name node, because name node is the master of your Hadoop ecosystem, which knows who, when, what, how. So when something is cleared, when something has got resources available, that particular task tracker information will be given to job tracker, telling, I know you have some resources in pools and you have some task in pools, and this resource from this server can be able to help you out. That's how it coordinates. Hope I'm clear. ఇది అయిపోయింది. This is all done. I don't want to confuse you with this. This is all practicals. మనం చేద్దాము. We have a quick start VM. Okay, as I promised you, I'll show you something practical. Let me do that right now. Now I'll give you some time before the quick start VM starts. We can ask some doubts. Go ahead. Any questions, any doubts? అయిపోయింది వాళ్ళ క్లాస్ ఇంతే. మీకు ఒక్క రియల్ టైం చూపిస్తాను. బ్లాక్ ఎలా స్టోర్ అయ్యేదో చూపించేస్తే we can wind up today, because it's not good to pump everything in so short time. You'll have to digest them clearly. Guys, I'm telling you very honestly, నేను నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఈ బ్లాగ్స్ అనేవి, రెప్లికేషన్, టాపాలజీ, ర్యాక్ అవేర్నెస్,
a task tracker, job tracker, worker node, data node. I took some time for me to take things correctly and logically. So you also, if you are not clear, watch the video once again, get things clear. Okay? Quick question, Amma. Just can you explain map reduce for me? టూ ఎర్లీ సార్, వెరీ టూ ఎర్లీ. చెప్పడానికి ఏం లేదు, అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి, చెప్పొచ్చు, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. Okay, okay, okay. అమర్, దిస్ రాజ్. యా, ఒకసారి మీరు కొంచెం ఆ కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా హడూప్ సూడో సర్వీస్ ఆ స్లైడ్? 1 minute. యా. ఇదా? పైకి క్లస్టర్ కాదు, పైన ముందు ఒక వర్క్ ఫ్లో ఉంచండి, కోర్ కాంపోనెంట్స్. 1 minute సార్. ఊజియా వర్క్ కోర్ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం ఉంచండి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ లో, ఒక స్లైడ్ లో. అది హడూప్ కాంపోనెంట్స్ అండి. ఇదేనా? ఇంకొకటి ఇది రెప్లికేషన్. మీరు చెప్పిన స్లైడ్ నాకు అర్థం కాలేదు. కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హడూప్ అంటే ఎక్కడ? ఇందరి క్లాసా వాళ్ళ క్లాసా? ఇప్పుడు స్లైడ్ అండి, హడూప్ 1. హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్. హడూప్ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకుంటా సార్. ఇదే కదా? హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ కదా, హడూప్ ఇంక్లూడింగ్ స్కూప్, ఫ్లూమ్, హెచ్డిఎఫ్ఎస్. ఇదే కదా? ఇదే కదా? ఇది కాదండి, ఇదే కదా హడూప్. ఇది ఎకోసిస్టమ్. ఎకోసిస్టమ్. ఇది కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఇది. ఓకే. అండ్ ఓకే సారీ, అయితే ఎకోసిస్టమ్ అండి. ఎకోసిస్టమ్ కావాలా, కోర్ కాంపోనెంట్స్ కావాలా సార్? హడూప్ ఎకోసిస్టమ్ కావాలా? ఎకోసిస్టమ్ చెప్పండి. ఎకోసిస్టమ్ ఏనా? వెరీ గుడ్. ఐ హావ్ అదర్స్. నాకు ఫస్ట్ అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఒకసారి, ఫస్ట్ క్లయింట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎలా జరిగింది ఒకసారి కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చూసాను అనుకోండి సార్. ఓకే, if you see this diagram, this is from Hortonworks. Okay, in this diagram, if you see, you have 1 2 3 4 master nodes. Okay na? You have 1 2 3 4 5 6 worker nodes. Okay na? మీ మాస్టర్ నోడ్స్లో ఏముందో చూడండి ఒకసారి. నేమ్ నోడ్ ఉంది, జూ కీపర్ ఉంది, మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఉంది, రిసోర్స్ మేనేజర్ ఉంది, జూ కీపర్ ఉంది, సెకండరీ నోడ్ ఉంది. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ నేమ్ నోడ్ ఉంది, ఇక్కడ సెకండరీ నేమ్ నోడ్ ఉంది. ఓకేనా? మిగతా అన్ని హడూప్ కాంపోనెంట్స్, హైవ్, జూ కీపర్, మ్యాప్ రెడ్యూస్, వెబ్ చాట్, హైవ్, ఫాల్కాన్ సర్వర్. వర్కర్ నోడ్లో ఏముందండి? జస్ట్ నోడ్ మేనేజర్ అండ్ డేటా నోడ్ ఉంది. నోడ్ మేనేజర్ ఈజ్ నథింగ్, ఆ నోడ్ని మేనేజ్ చేసే ఒక మేనేజర్. ఇందాక నేనేం చెప్పాను? జాబ్ ట్రాకర్ యొక్క జాబ్స్ని టాస్క్ ట్రాకర్కి అసైన్ చేస్తే, టాస్క్ ట్రాకర్ జాబ్ కంప్లీట్ అయిపోతే వెళ్ళి మన జాబ్ ట్రాకర్కి జాబ్ అయిపోయిందని చెప్పాలి. ఈ కంప్లీట్ వర్క్ ఫ్లో ప్రాసెస్ని మెయింటైన్ చేసేదే నోడ్ మేనేజర్. ఓకేనా? నోడ్ మేనేజర్ అంతే, మళ్ళీ కొత్తగా చెప్తున్నాడు ఏంటి అనుకోవద్దు. ఆ నోడ్ మేనేజర్ ఎవడు ఎందుకు వాడాడు అంటే, నీ జాబ్ ట్రాకర్కి టాస్క్ ట్రాకర్కి మధ్య అనుసంధానమే ఈ నోడ్ మేనేజర్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇది ఓవరాల్ పైన హడూప్ ఎలా నడుస్తుంది అనేది. ఓకేనా? మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వర్కర్ నోడ్స్లో ఎక్కడ కూడా హైవ్, పిగ్, ఫ్లూమ్ ఏం లేవు, మీరు గమనించాలి. అది జస్ట్ డేటా నోడ్, నోడ్ మేనేజర్ ఉంది. కానీ మాస్టర్ నోడ్లో మాత్రం కొన్ని ఒక్కొక్క నోడ్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టుకున్నావు. హైవ్ ఒక దాంట్లో పెట్టావు, జూకి ఒక దాంట్లో పెట్టావు, తర్వాత యాన్ ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నావు. అది డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ వే, హౌ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ రిసోర్సెస్ ఆన్ హడూప్. ఓకేనా? అది ఓవరాల్ బౌండెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. లోపలికి వచ్చావంటే ఇదంతా హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఐ విల్ యూజ్ ద మార్కింగ్ నౌ బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ మార్కింగ్. Can you zoom in as well, please, in that slide? This diagram I can't zoom, sir, because it's a fixed size. That is fine. Give me a minute. I'll show you from the main thing where I have a subscription with Hortonworks. I use that one.
I can show you that. No problem. Thanks for asking. అలా చెప్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎంజాయ్ చేయండి. ప్రాక్టికల్స్ అప్పుడు ఇంత రివిజన్ ఉండదు. హార్ట్ వర్క్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాను మీకు. నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాను. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు యూజ్ ఇట్. అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. సో వాడుకున్నవాడికి వాడుకున్నంత. పాస్వర్డ్ మర్చిపోయానండి. యప్. ఇది మీ అందరికి ఇస్తాను. మీరు కూడా యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ లుక్ ఏమేమి ఎలా ఉంటాయి ఏంటని చూసుకోవచ్చు. I think this diagram will be more big than the one I have shown you. అందుకే I'm just trying to do that. I think this is also same like that. చూడండి, HDFS మాత్రం స్టోరేజ్ అన్నాడు. యాన్ మొత్తం యా. Can you use 2 fingers swipe out in the mouse pad so it will come out bigger? సార్ ఇది అవ్వదు సార్, బికాస్ దిస్ వన్ మీ బిగ్ స్క్రీన్ ని మీ స్క్రీన్ పెద్దగా జూమ్ అవుతుంది అనమాట. దాని గురించి కాదు, మీ మౌస్ ప్యాడ్ మీద 2 ఏళ్ళు పెట్టి కొంచెం ఆ 2 ఏళ్ళు దూరంగా జరపండి, మాక్సిమం అయ్యిద్ది అనుకుంటున్నా. లేదండి అవ్వట్లేదు, బికాస్ అది వాట్ వి కాల్ ఫిక్స్డ్ స్క్రీన్ కదా. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ఆర్ 4 or 5 ప్లగ్-ఇన్ ఇన్కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ విత్ గో టు మీటింగ్ విత్ మ్యాక్. అది నేను చూసాను ఇవాళ మార్నింగ్. ఎందుకంటే పాయింటర్ చేద్దాం ట్రై చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఓకే, ఇమేజ్ సేవ్ చేసి చేయొచ్చా? ఇమేజ్ సేవ్ చేసి జూమ్ అవుట్ చేయొచ్చా? చేద్దాం. విల్ ట్రై దట్ అవుట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Yeah, that's all you want to do. It came zoom in now. You've done something. Yeah. One minute. దీనికి కొంచెం టైం వేస్ట్ అవుతుంది. వన్స్ వి కమ్ బ్యాక్ టు విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్ రైట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా ఎవ్రీవన్? ఇంకా పెద్దగా కావాలా? Yeah, it's better. It'll be zoom out again. It'll be bigger, please. ఇంకా పెద్దగా కావాలా? It should be fine. Yeah. సో ఇది సార్ మీరు చూస్తే ఇఫ్ యూ సీ దిస్, లెట్ మీ ఎన్లార్జ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియరా ఎవ్రీవన్? Perfect. Yes, thank you. Okay, now one thing you have to understand is దీని మీద మళ్ళీ నేను అది స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సంపేస్తుంది మార్కింగ్ అయితే. స్టార్టెడ్ హేటింగ్ మ్యాక్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దయచేసి ఒక విషయం గమనించండి.
ఇది హెచ్డిఎఫ్ఎస్, ఇదంతా హెచ్డిఎఫ్ఎస్. మార్కింగ్ హైలైట్ అవ్వట్లేదు బికాస్ షేడ్. ఓకే, try to adjust guys, sorry for that. HDFS is common because which is storage, okay. Kani on top of HDFS you have YAN, which is yet another resource negotiator, which we'll discuss in next class, that is map reduce, okay. So HDFS is common across all the nodes, but when you are installing something like HBase, Storm, Solar, Spark, Spoo, Pig, they are the components which help you to work your process. This is what the Hadoop does. On top of this one, నీ డేటా వర్క్ ఫ్లో కానీ లైఫ్ సైకిల్ కానీ గవర్నెన్స్ కానీ అని చేయాలంటే మాత్రం you use different tools, which is on the left side called governance and integration. I told you already, we use Scoop to get import export data from MySQL or relational database management system into Hadoop. That is the reason why you use governance and integration. If you say about security, how are you securing your Hadoop? You use Kerberos authentication, you use some authentication models and something like that. That is what the complete Hadoop architecture is. It is nothing but the collection of frameworks. Scoop is one framework, Spark is one framework, Hive is one framework, Pig is one framework, and all these frameworks are pluggable APIs working with Hadoop. కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్. ఇప్పుడు పిగ్ ఒక పని చేస్తుంది, పిగ్ ఆ పని చేయడానికి కావాల్సిన ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చేది మ్యాప్ రెడ్యూస్. ఆ మ్యాప్ రెడ్యూస్లో 2 phases ఉన్నాయి, 1 ఉంది, 2 ఉంది. ఆ 1ని 2ని కలిపి యాన్ చేశారు. దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. రాజేష్ గారు, ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ క్లియరా, ఆర్ డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్? ఫైనండి, క్లియర్ అది. పర్ఫెక్ట్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకా చాలు. నేను అన్ని విషయాలు ఒకే రోజు చెప్పి దాని లాస్ని తర్వాత పూడ్చుకోలేను. స్లోగా వెళ్దాము, తొందర ఏం లేదు. ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఆర్కిటెక్చర్ పరంగా మీ మైండ్లో హడూప్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా ఒక ఫ్రేమ్ అయిందా కాలేదా? అందరికి ఎవరైనా కానీ, రామ గారు, శ్రవణ్, శ్రీధర్, రాజేష్, శ్రీని. క్లియర్ అండి. క్లియర్, థ్యాంక్ యూ. రాజు గారు మీకు? ఫైన్ అండి, ఆర్కిటెక్చర్ ఫైన్. అది కాంపొనెంట్స్ క్లియరా? కాంపొనెంట్స్ ఏం లేదండి, కాంపొనెంట్స్ వెరీ సింపుల్. జాబ్ ట్రాకర్ ఏం చేస్తుంది, టాస్క్ ట్రాకర్ ఏం చేస్తుంది. జాబ్ ట్రాకర్ వెళ్ళి టాస్క్ ట్రాకర్కి టాస్క్ అసైన్ చేస్తుంది. కానీ టాస్క్ ట్రాకర్ ఆ టాస్క్ తీసుకొని పని చేసి కంప్లీట్ చేసి, ఇదిగో జాబ్ ట్రాకర్ నాకు పని చెప్పావు, నేను చేశాను, దాని రిజల్ట్ ఇదిగో తీసుకో, ఇది తీసుకొని యూజర్కి ఇవ్వు అని చెప్పేదానికి టాస్క్ ట్రాకర్లో ఒకరు ఉండాలి, వాడే నోడ్ మేనేజర్. ఓకే, నోడ్ మేనేజర్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ టర్మ్ ఏం కాదు, ఆ కంప్లీట్ నోడ్ మేనేజర్ పేరు పెట్టారు అంతే. ఓకేనా? ఓకేనండి. బ్లాక్ నాకు ఒక డౌట్ అండి. ఇప్పుడు గో హెడ్ సార్, గో హెడ్, అడగండి. ఇప్పుడు ఈ హడూప్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద మనం వేరియస్ డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామా? ఏపీఐస్ ఇప్పుడు SQL API గానీ లేకపోతే NoSQL API గానీ. ఎగ్జాక్ట్లీ యా. అంటే అదంతా యాన్ మీద సర్వీసెస్ డేటా ఆపరేటింగ్ సర్వీస్ అనండి, ఏపీఐ అనొద్దు. ఏపీఐ అంటే మళ్ళీ అది డిఫరెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రకరకాల సర్వీసెస్ ని మనం యాన్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. యాన్ మీద కాదు, HDFS మీద చేస్తున్నాము. HDFS మీద, హడూప్ మీద చేస్తున్నాము. HDFS మీద యాన్ ఉంది కదండి. అలా అంటే యాన్ డేటా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా. అలా మీరు ఆ డయాగ్రామ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే, Hadoop is nothing but HDFS and YARN. HDFS is storage, YARN is your processing framework. ఈ HDFS ని YARN ని ఏ విధంగా ఏ సర్వీస్ యూస్ చేసుకుంటుంది అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద సర్వీస్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎగ్జాంపుల్, స్కూప్ ఇంపోర్టింగ్, పిగ్ ప్రాసెసింగ్, హైవ్ వేర్ హౌస్, తర్వాత సెక్యూరిటీ, అది అట్లా. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన డేటా నోడ్, నేమ్ నోడ్ వచ్చేసి HDFS లో ఉంటాయండి. గుడ్ క్వశ్చన్. HDFS అనేది డేటా నోడా నేమ్ నోడా కాదు. HDFS ఇస్ కామన్ అక్రాస్ యువర్ హడూప్ క్లస్టర్. కానీ డేటా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నేమ్ నోడ్లో మనం ఎప్పుడు డేటా పెట్టము.
డేటా మొత్తం డేటా నోడ్కి వెళ్తుంది. I'll try to cover it for Mohe also. Don't get confused, I'll make it very clear. When you install Hadoop, when you say HDFS is common across your 10 node Hadoop cluster, including master and slave, including name node and data node. But when you are trying to place a file in Hadoop, which is nothing but HDFS, Hadoop definitely know my system is configured with so and so system, so and so name node, so I'm not gonna place data in name node, I'm going to place data only in data nodes. Okay, so ఇప్పుడు when data processing is happening, your name node will go and get the data from wherever blocks it is sitting and gives it to your query to run, and once the data is completed, you will find the results in a specific HDFS. Clear? లేదు సార్, ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు చూడండి, ఇందాక ఒక ప్రైమరీ నేమ్ నోడ్ డౌన్ అయిపోతే సెకండరీ నేమ్ నోడ్ అప్ అయిద్దని. అవును. అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయండి? అవన్నీ ఒకటే ర్యాక్ లో ఉంటాయా, లేదంటే అవి వేరు వేరు ర్యాక్స్ లో ఉంటాయా? మీరు I think you're getting confused. When you're talking about racks is nothing but your blocks, place where your blocks are sitting. Okay, is it clear? Is this clear for you? Now when you talk బ్లాక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ storage మనకి అది ante simple. స్టోరేజ్ అది storage బ్లాక్ అది. Okay, yeah. Now what happens is your name node and data node, name node acts as a communication channel for your processing framework to finish the task. When you use pig has got defined functionality. Pig has to come through your name node and talk to data node. Hive has to come through name node, talk to data node. అదొక్కటే నేమ్ నోడ్ ఒక పని, కానీ your exact data is sitting on your data node. Okay, HDFS is still in your name node, but which is free, which is not having any of your core data, because when you try to place data in HDFS, your Hadoop architecture itself will know I'm not supposed to put any data in name nodes, so I'm going to place the data in data nodes. Clear? ఎస్ సార్. అది అంటే ఇప్పుడు నేమ్ నోడ్ అనేది మన మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది, మన రెప్లికేషన్ ఫ్యాక్టరీ కానీ మన మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్. ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్, క్యాష్ ఇన్ఫర్మేషన్, తర్వాత ప్రాసెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటది. యా, గో హెడ్. ఇప్పుడు అదే సార్, ఇప్పుడు మన హడూప్ అనే క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, మన నేమ్ నోడ్ నుంచి మనం బ్యాకప్ తీసుకుని రన్ మళ్ళీ వేరే దాని మీద రన్ చేయొచ్చు. దీన్ని బ్యాకప్ అనేది ఆల్రెడీ సెకండరీ నేమ్ నోడ్ లో ఉంది, ఎందుకంటే ద ఎఫ్ఎస్ ఇమేజ్, ద ఎడిట్ లాగ్స్ విచ్ ఆర్ part of your name node metadata are copied onto your secondary name node. Okay, అది ఆ రెప్లికేషన్ అనేది రెగ్యులర్ గా జరిగిపోతుంది, ఒక టైం ఇంటర్వెల్ జరుగుతూనే ఉంటది. మనం రేపు హడూప్ ప్రాక్టికల్ గా కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఈ నేమ్ నోడ్ సెకండరీ నేమ్ నోడ్ ఎలా మాట్లాడుకుంటాయి, మాస్టర్ స్లేవ్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అయితే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఎందుకంటే నువ్వు హడూప్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్ లో నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి, ఇదిగో హడూపు నా మాట విను, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో వీడు మాస్టర్ 1, వీడు మాస్టర్ 2, అంటే వీడు నేమ్ నోడ్ 1, వీడు నేమ్ నోడ్ 2, అంటే వీడు ప్రైమరీ నేమ్ నోడ్, వీడు సెకండరీ నేమ్ నోడ్. ఇదిగో ఈ నోట్స్ పెడుతున్నాను, వీళ్ళు స్లేవ్స్ లో మాత్రం నీకు 8 స్లేవ్స్ ఇస్తున్నాను అని. వెన్ హడూప్ ట్రైస్ టు పుట్ సమ్ డేటా ఇన్ ఎనీవేర్, ఇట్ విల్ గో అండ్ రీడ్ దట్ ఫైల్, understand data nodes are so and so, let's go and put the files only on data nodes. That's how it works. ఎస్ సార్. ఇంకొకటి ఒకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక 10 నోడ్ క్లస్టర్ అండి, అంటే 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 10 నోడ్ క్లస్టర్ లో ఇప్పుడు మన హడూప్ అనేది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్, ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇది. ఎగ్జాక్ట్లీ, యు ఆర్ రైట్. అవును. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, ఈ నేమ్ నోడ్ అనేది 10 సిస్టమ్స్ లో ఉండిద్దా, 10 నోడ్స్ లో స్టోర్ అయి ఉండిద్దా, లేదంటే ఒక నోడ్ లోనే ఈ నేమ్ మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి? గుడ్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ సార్, డేటా నోడ్స్ లో ఎక్కడా నేమ్ నోడ్ ఉండదు. నేమ్ నోడ్ ఒక్కటే, స్టాండ్ బై నేమ్ నోడ్ ఒక్కటే. అంటే అది అంటే ఒకటే నోడ్ లో ఉంటుందా ఈ 10? వినండి, ఆ 10 నోడ్స్ యొక్క జాతకం మొత్తం ఈ నేమ్ నోడ్ లో ఉన్న మాస్టర్ నోడ్ దగ్గర ఉంటది. క్లియర్?
10 nodes means including your name node, secondary name node, and the 8 data nodes. It can be block, it can be file, it can be jar file, it can be your service, it can be your API, it can be anything. ఏ లొకేషన్లో ఏముంది, ఏ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ బ్లాక్లో ఏముంది, దాని పర్మిషన్స్ ఏంటి, దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఎవరు ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేశారు, ఏ జార్ ఫైల్, ఏ మ్యాప్ రెడ్యూస్ దేని రన్ అవుతుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నీ వన్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ నేమ్ నోడ్లో ఉంటుంది. ఇది క్లియరా? అది ఓకే. గో హెడ్. ఇంకా అంటే అది ఏ నోడ్ లో ఉంటుందండి? ఇప్పుడు ఆ 10 నోడ్ క్లస్టర్ లో ఒక నోడ్ లోనే ఉంటుందా? నాకు అది అర్థం కావట్లా. 10 నోడ్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. అదే అంటున్నాను, ఒక్క నోడ్ లోనే ఉంటది. ఆ నోడ్ నువ్వు డిఫైన్ చేస్తావు. మాస్టర్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఇచ్చినప్పుడు, ఇదిగో ఈ 10 మంది ఒక కుటుంబం, ఈ 10 మందిలో ఫస్ట్ పెద్ద, పెద్దగా చెబుతాను నేను. అది వీడు ఫస్ట్ పెద్ద, వీడు సెకండ్ పెద్ద. ఈ ఫస్ట్ పెద్ద కింద పడిపోయినప్పుడు సెకండ్ పెద్ద గంటకి తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేసిస్ గా తీసుకొని ఆ బాధ్యతను తీసుకొని మిగతా అందరిని నడిపించు అని చెప్పేదే మాస్టర్స్ స్లేవ్స్ ఆర్కిటెక్చర్. మనకు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం, ఇగో వీళ్ళిద్దరు మాస్టర్స్, వీళ్ళు స్లేవ్స్ అని. ఓకేనా? ఓకే. మళ్ళీ అప్పుడు అలాంటప్పుడు అది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బైల బదులు సెంట్రల్ ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోతుంది కదండి. సెంటర్ ఇప్పుడు క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అయిపోతుంది కదా. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అస్సలు అనలేము ఇక్కడ. ఎందుకంటే నీ నేమ్ నోడ్ లో కూడా HDFS ఉంది, నీ నేమ్ నోడ్ లో కూడా యూ హ్యావ్ గాట్ ద nuts and pieces of your Hadoop ecosystem. When you say your data is sitting on data nodes, it doesn't mean HDFS is not part of your name node. Name node లో కూడా HDFS ఉంటుంది, కానీ నేమ్ నోడ్ లో ఉన్న ఆ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్ కానీ ఆ లైబ్రరీస్ కానీ that is the one which goes and communicates with all other data nodes. For example, name node లో HDFS delete చేసి చూడు ఏమైందో, your complete cluster is gone. ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఒక నేమ్ నోడ్ లో HDFS డిలీట్ చేస్తాం అనుకోండి, మొత్తం క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోతుందా? అంతే కదా, బికాస్ వెన్ నేమ్ నోడ్ HDFS deleted, you are deleted the complete metadata of it. ఓకే ఓకే, సారీ, నేమ్ నోడ్ కాదు, డేటా నోడ్. నేను సారీ, ఒక డేటా నోడ్ డిలీట్ చేసాం అనుకో, యు నీడ్ నాట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, బికాస్ డేటా నోడ్ అదొక్కటే వెళ్ళిపోతుంది, అదొక్కటే వెళ్ళిపోద్ది. ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకటే వెళ్ళిపోతుంది, మిగతా 9 మంది కలిసి మిగతా 9 మంది ఉంటారు. ఆ 9 మందికి ఎక్కడికేమో తెలుసు, నీ పని ఎక్కడ ఆగదు. సో అంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ని మనం పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదండి. వద్దు, పేరెంట్ ఏమో నేమ్ నోడ్, డోంట్ యూజ్ డోంట్ యూజ్ దట్. అందుకే మాస్టర్స్ స్లేవ్స్ అన్నాను. మాస్టర్స్ 2, స్లేవ్స్ 8 మంది. అది ఇలానే గుర్తుపెట్టుకోండి, కొత్తగా పెట్టుకుంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అది ఓకే ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీబడి ఎల్స్? ఇంకా మాస్టర్ స్లేవ్. గో హెడ్ సార్. మాస్టర్ స్లేవ్. యా. ఇప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎవరెవరికి ఏ పర్మిషన్స్ అవన్నీ నేమ్ నోడ్ లోనే ఉంటాయి. అది నీ ఇష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేమ్ నోడ్ ఆల్రెడీ టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది అనుకుంటే, నువ్వు డేటా నోడ్ లో ఎవడో ఒకటి తీసుకొని ఆ డేటా నోడ్ లో సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావు అనుకో, డేటా నోడ్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే? ఎందుకంటే నేమ్ నోడ్ ఆల్రెడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను, నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఐ విల్ మేక్ దట్ క్లియర్. ఈ అప్లికేషన్, ఈ కెర్బరోస్ సెక్యూరిటీ అనే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కెర్బరోస్ ను డిఫైన్ చేయొచ్చు. మరి ఆ కెర్బరోస్ ఇది డేటా నోడే, కానీ నీకు మాత్రం ఇది వన్ ఆఫ్ ద నేమ్ నోడ్ అని చెప్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, ఈ కెర్బరోస్ వెళ్ళి ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ద ప్రైమరీ నేమ్ నోడ్. క్లియరా? ఓకే ఓకే. క్లియరా? మళ్ళీ చెప్పనా? ఫైన్ అండి, అర్థం. పర్ఫెక్ట్. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? Thank you, sir. Very clear. Perfect. That's all I have for today. Thank you so much. And సారీ సార్, ఇంకొకటి చెప్పండి. ఇప్పుడు నా క్లయింట్ ఉన్నాయండి, ఒక క్లయింట్ ఉంది, ఒక 100 GB ఫైల్ ఉంది, ఒక అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, PDF డేటా, రకరకాల డేటా ఉంది. దాని అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెబుదాం, నా క్లియర్ కోసం. ఇప్పుడు ఆ డేటాని తీసుకొచ్చేసి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి అది నేమ్ నోడ్కి వస్తుందండి. ఇది ఆ ఫైల్ ని ఎలాగా చంక్స్ చేయాలని, ఇప్పుడు సే లైక్ 64 బ్లాక్స్ కింద పెట్టాలనుకున్నాము. రెప్లికేషన్ వచ్చేసి 2 డిఫైన్ చేసాము.
నాకు అర్థం కాల. కమ్ అగైన్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు 100 GB ఫైల్ ఉందండి. 100 GB ఫైల్ ని మనం యాక్చువల్ గా అనలైజ్ చేయాలి. టాస్క్ అది. అనలైజ్ చేయాలా, హడూలో పెట్టాలా? హడూప్ ఫస్ట్ వచ్చేసి హడూప్ లో పెట్టాలి. హడూప్లో పెట్టాలి, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, గో అహెడ్. నా దగ్గర ఒక 10 నోడ్ క్లస్టర్ ఉంది. 10 నోడ్ క్లస్టర్ ఉంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. అందులో ఒక నోడ్ వచ్చేసి నేమ్ నోడ్ గా ఉంది. సో ఈ ఫస్ట్ ఈ 100 GB ఫైల్ ని ఫస్ట్ నేను నేమ్ నోడ్ లో ప్లేస్ చేయాలా, లేదంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ అసలు ఆ ప్రాసెస్? నేను ఇందాక అదే చెప్పింది. రాజేష్ అనే మనిషి ఫైల్ పెడుతున్నప్పుడు నేమ్ నోడ్ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్, acknowledge it, and then talk to data node asking for the availability of free blocks. So I'll split this into 3 ways. First one, Rajesh tries to place a file which should go through a name node. So first name node will acknowledge the request. Once name node acknowledges the request, it goes and checks the availability of the blocks in data nodes, which is step 2. Once data nodes gives a reply back to name node telling I have so and so blocks available, please give me the file, I'll place it. Okay, that is step number 4. Once it places the file, it makes sure whether the replication topology and rack awareness are passed through. And once that is also done, it will go back and give the confirmation message to name node. Name node gives a confirmation message back to you. Clear? Okay, yeah, excellent sir. ఇంకా Yeah, that's it for me. సరే అమ్మా, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్. ఇట్ వాస్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ. నేను ముందే ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చాను ఇవాళ. ఎక్కువ చెప్పొద్దు, జస్ట్ రివైజ్ చేసి మీకు ఆ బ్లాక్ రిప్లికేషన్ ర్యాక్ టాపాలజీ క్లియర్ చేద్దామని అనుకున్నాను. 1 hour ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ డౌట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి, విచ్ ఇస్ ఫైన్. టుమారో మార్నింగ్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ ఏ టైం పెట్టుకుందాం అనేది. ఎన్నింటి పెట్టుకుందాం? 7:30 పెట్టుకుందామా మార్నింగ్? 7:30 ఎందుకన్నారు కదా సార్ మీరు? యాక్చువల్లీ 11కి అది ఫంక్షన్ ఉందన్న. అవి 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి రేపు నాకు హౌస్లో. అందుకే అది మీకు ఓకేనా? మీకేమైనా ప్రాబ్లమా? సండేనే కదా, అందుకే అడుగుతున్నాను. 7:30 okay for me. It's not face-to-face anyway, so it should be fine. ఏంటి సార్? రాజు గారు చెప్పండి. Not a face-to-face. లేదు, మీరు ఇందాక రాలేదు కదా, చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఐ వాంట్ టు రీక్యాప్. ఫేస్ టు ఫేస్ కాదు, మనం ఫేస్ టు ఫేస్ నెక్స్ట్ టైం పెట్టుకుందాం. బికాస్ అందరూ అదే అంటున్నారు. నేను ఒక్కనే కాదు, అందరు ఇప్పుడే వద్దు, నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడుకుందాము, ఈ లోపు క్లాసెస్ ఇంకా బాగా డిస్కస్ చేద్దాం, అప్పుడు ఫేస్ టు ఫేస్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అన్నారు. రాజేష్ గారితో డిస్కస్ చేసే ఈ విషయం నేను. కనీసం అంటే ప్రాక్టికల్ కనీసం మీరు ఫస్ట్ చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా సార్, కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కదా. అదే సార్, నెక్స్ట్ వీక్. ఎందుకంటే రేపు మీటింగ్ రూమ్ దొరకలేదు, అండ్ ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు అని చెప్పి, ఎలాగో అందరికి కొంచెం ఇబ్బందిగా కూడా కళ్యాణ్ షార్ట్ నోటీస్ అని కూడా. ఓకే, నేను నిమిత్త మాత్రం. నెక్స్ట్ వీక్ కి మనకి చాలా పెండింగ్ అయిపోయింది కదా సార్ డేటా. అంటే క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి అనుకోండి, మనం అప్పటి నుంచి ప్రాక్టికల్స్ బిగిన్ చేసాం అనుకోండి, మనం వెనకబడిపోతాం కదా. క్లాసులు జరిగేది ఒకటి ఉంటుంది, మనం చేసేది. ఇవాళ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, Karamo is sent a message to me. Kallam, sorry, but please try to explain important topics in English. I'm sorry, but sometimes I'm lost. Karamo, I sincerely appreciate your feedback. Don't worry, it will be in English. The reason why I tried to come up few things in Telugu is I wanted to make sure these guys are comfortable. Next time when I'm gonna speak in Telugu, I'll make sure first the thing is very clear to you. Only then I'll transform that into the regional language where these guys can feel more comfortable. But still, I appreciate. Thanks for sharing or coming forward with your feedback. So tomorrow we'll catch up at 7:30 a.m. We'll finish off 7 కి పెట్టండి సార్. అయితే 7 కన్నా 7 kina. Okay, that's fine. I'll have it 7 o'clock. Is everybody okay? రామ్ గారు మీకు ఓకేనా? మీకు యూఎస్ టైమింగ్స్ ఐ డోంట్ నో. మాకు 7 AM అంటే మీకు ఏ టైం అవుతుందో ఐఎమ్ నాట్. ఆయనకి 2 o'clock అయిద్దండి. పర్వాలేదండి, నైట్ అవుట్ చేస్తారా? లేదంటే మీరు చెప్పండి, కొంచెం మూవ్ అవుతాం. ఇప్పుడు పడుకోండి సార్, లేకపోతే పని చేయండి, పడుకోండి. ఐ నో యూ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ అండ్ చిల్డ్రన్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. కానీ యా, గో హెడ్.
Fine. లేదండి. No problem అండి. సండేనే కదా. I'm anyway night sleeper, so పర్వాలేదు. I'm fine with it. 1 o'clock. Yeah. Perfect. Okay. నా time. Yeah. Shravan, నీకు ఓకేనా? Shravan, Sridhar, Srini. Yeah, I'm okay, Amar. Perfect. Perfect. So 7 okay tomorrow morning. Actually, I thought to start to Hounslow at 7 o'clock, but still I'll finish the class and then I'll start to Hounslow, which is fine. Guys, tomorrow it will be very long because it will take around 2.5 hours to complete the entire Hadoop cluster configuration. Let me show you the screenshots here. Hadoop POC step-by-step process. These are all the screenshots that I have taken, which is important for your Hadoop cluster configuration. So it takes around 2 to 3 hours. There are several prerequisites which you need to do. Every step is very important. So I want people to have a very fresh mind. Don't have too much of breakfast. Take some fresh coffee. Sit in front of the system. Be focused, because whatever the concerns you had today will be cleared once you see them practically. I'm going to show it from scratch, means I'm going to buy a new cloud server from AWS. I will spin it up, and after spinning the Hadoop, after spinning the local, after spinning the Linux boxes, I install Hadoop on top of it. On top of that one, we install Cloudera distribution of Hadoop. That is one thing which we are going to do. After we install that, we'll make sure HDFS and ER are installed in next phases. మొత్తం ఒకే రోజు చేయలేము. I don't want to bother that with you. Screenshots అన్నీ ఉన్నాయి already. Don't worry about that. బట్ మీకు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అర్థం కాకుండా స్క్రీన్ షాట్స్ చూసుకుంటే ఇంకా దానికి అర్థం పర్థం ఉండదు. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. టుమారో 7 AM, see you all with fresh minds. Stay focused. Do whatever you can do to make sure you're enjoying the session tomorrow. Before we wind up, I wanted to show you something called blocks and things. If you see here, this is the Hadoop overview, which is telling you have DFS is distributed file system. This is non-distributed file system. How many live nodes you have, how many dead nodes you have. Live node is 1 because this is one single node Hadoop cluster. Dead nodes are 0, which means no nodes are deleted. Okay, if you see here decommissioning nodes, sorry, సార్ మీ స్క్రీన్ అట్ సైడ్ సమ్మరీ వరకు కట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా వీ కాంట్ సీ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఎట్. అక్కడేం లేదు, సమ్మరీ పక్కన ఇట్స్ బ్లాంక్, ఇట్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇట్స్ ఆల్ వీ కాంట్ ఈవెన్ సీ ఫుల్ సమ్మరీ. వీ కెన్ ఓన్లీ సీ, ఐ కెన్ ఓన్లీ సీ ఫ్రమ్ MARY. సమ్మరీలో MARY అనే లైన్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. I can see full screen. How about now? I can see full screen. How about now? Oh yeah, that's fine now. Okay, now if you see here, it has the complete information of your Hadoop cluster. Don't ask me what is this. Here I'm trying to show you the blocks and how the Hadoop stores the metadata. Okay, this is your cluster ID, and 1 minute. Number of blocks pending deletion is 0. Number of under replicated blocks is 0. Okay, so the data nodes usage, you have only used 1.48% of your data node usage, which is very less. Okay, and if you see here, you have your journal node journal node means where your edit logs are stored, and if you see here, edits are in progress, which means your name node is trying to sync with your secondary name node data. Okay, if you see the distributed file system storage, capacity is this much, your capacity remaining is this much. Okay, and this is nothing. Now what I'll do is I'll go to data node.
Data node is not showing anything because we have not placed any files. 1 minute. Ignore. Okay, I'll do something. I'll put one file, Hadoop fs minus put. I hope everybody is able to see the file. Hadoop fs minus put my guys demo. Don't ask me what I'm doing. I wanted to show you how the block is replicated. Okay, don't worry about it. I'm just see first time it is taking time. Guys, observe. It has taken time. It is saying no file or Okay. directory. Okay, that's fine. So what I'll do is user Cloudera. I'm giving a directory. My guys demo.txt. Because we have not written the file, I'll do something here. Vi my guys demo.txt. I'll write something here. Some crap, just some crap to make sure I have some data. Okay, now what I will do is Hadoop fs minus put. See my guys. I just created some sample file. I'll show you this once again practically. Don't worry. Today, now what I'm trying to do is I'm going to show you how it works. Spelling mistake. Hadoop fs minus put. Put is nothing but my dear Hadoop. I have a file called myguysdemo.txt. Take this file and go ahead put it in Hadoop distributed file system. Okay. So now let's see what it does. See, it is taking time first time. It is taking time. It is still doing the work. So it has placed the file. Okay. Now if you see here, go to Hadoop, go to your HDFS data node, or you can go Hue. Hue, you can log in as Cloudera and Cloudera. Remember, go to file browser. Okay, it's checking the configurations. Let's wait for some time. Go to file browser. Do you see file here? Do you see the file here? My guys demo.txt. If I click on that file, it is telling this file is created at this time. This file user is Cloudera. This file permission is Cloudera. It has got this much, and this has got more of this much. Okay. Now I'll show you something very interesting than this one. Where are we? We are on user. We are on Cloudera. We are on myguys.txt. Okay. Now guys, focus. Your each block has got a block ID, that is this one, and this is your block pool ID, and this is the size, and this is the generation timestamp, and this is size, which means your file is being put in a block called block ID. This one is the block ID. I'll explain you more clearly tomorrow in practicals when we configure the block. Okay, so now one information which is clear is we have a block ID for each block that is gonna place, and based on the block ID it goes and refers the file. Replication factor is only 1 because this is one node Hadoop cluster. Okay, is that clear everyone? This is the owner, this is the group, this is the size, this is last modifier, this is the block size. Am I clear? Am I clear everyone? Yes. Thank you. Okay, that's all I have.
See you all tomorrow. Have a great weekend. I'll have to just rewind something to make sure tomorrow's session will not be broken up. So thank you for your time. We started at 6 and time is yeah. Thanks మీరు so much. అప్లోడ్ చేస్తారు ఇది యూట్యూబ్ లోకి ఇవాళ? ఇదంతా వాళ్ళ వీడియో ఐఎమ్ రియలీ నాట్ హ్యాపీ. తెలుగులో మాట్లాడినాం అంతా ఎలా ఉందంటే క్లాస్ లాగా లేదు, డిస్కషన్ లాగా ఉండింది. చేయమంటే చేస్తాను, అదేం లేదు. చేయండి ఏముందండి, మాకు ఉపయోగపడుతుంది కదా. No, it's better in English, to be honest. Camera also requesting that. Yeah, no, and no. Also that useful. Actually, the point is, I'll tell you in Telugu, not a problem. But we'll tell Karamo that we are going to Telugu now. So, and then he won't feel confused. We'll just strictly restrict to discussing only that one and come back immediately. Okay? Okay, that's fine. మీరు ఇది అప్లోడ్ చేసేయండి కమర్. You can learn better Indian language. No, Karamo, I completely understand. I don't want to make you feel isolated. I respect that. I'll make sure tomorrow if I'm switching into regional language, I'll let you know, and then I'll come back and I'll let you know also. Thanks everyone. Have a great weekend. Good night, and catch you tomorrow morning. Thank you. Okay, thanks, Amma. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you, Amma.